Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. So now we are talking about socio-emotional support at school. Why every child needs socio-emotional support at its own level. So socio-emotional, as we discussed last time, social is related to the society, the family, the people we live with, the relationship, the interactions. And emotions is our feelings and thoughts and what emotion goes on within our mind and how mind and heart connected for happiness in our life. So socio-emotional. So now in UK and almost all European countries, and you can say almost most of the countries in the world are working on socio-emotional as a subject. I gave some examples, which are the states in India which I have worked on, like the Delhi Happy Curriculum. Then in Karnataka, it was CCE curriculum. It was all these skills were part of that assessment, and life skills. This was named in Rajasthan. So people have tried to work on this, but the survey was done in Rajasthan. This started like before say 2 decades. No, no, past 5 6 years, people are realizing and coming to know there is something called social emotional skills or SCL. Now people are recognizing. So before 2 decades itself, almost they started as a subject in Rajasthan. But one survey was done. It was run for a few years, say 2 5 or some like kind of years, no, not 1 or 2 years. For more years, it was run before a survey was done. And the survey was like trying to understand what changes we have brought in children in the school once we introduce this life skills subject in our state. So survey revealed that it was taught like a subject, like what is social emotional skills, what are the components of emotions. I'm giving you some examples. So what is meant to be a good communication, or what is social, what is the relationship management? Might be this kind of it took like a lesson, and people started writing it like an exam. So the real change was not seen. Same. Might be Alhamdulillah, there might be some change because of the explanation of the teachers and all, but there's no major change. So what I'm trying to tell is, it is not only about having social emotional as a subject and having a teacher. No, the entire school culture has to be built. No, the people have to be built. The people again, organization has to be built. No, the school should make sure that the social and emotional needs of the staff and the children is recognized and it is made practically. And the second level, we need to make them aware. Like, what do you mean by motivation? What do you mean by intrinsic motivation? What do you mean by self awareness? What is SWOT analysis? You can go through all these modules, but the real game here is what changes we are bringing in the staff and the students, and also the next level, parents, and also the society and the community. So, on a more individual level, these skills, doesn't have to be worked like a program. So, it should be like a support system, and as I said, the awareness. The people should know how to solve problems. There is something called problem solving. There is something called critical thinking, creative thinking, stress management. Though how the emotions can play and create stress, how to avoid, how to control. If we are in very kind of huge escalation of emotional state, how to relieve yourself. And if there is a peer pressure, like teachers might have performance pressure, and students might have peer performance pressure. Like one person is getting 98%, I'm getting 92. So I'm on a pressure to excel, exceed him. If he is getting 96, I should at least get 96.1. So these are all hidden. Oh, this is not peer pressure. The child is failing. That is a different kind of pressure. So
See, we don't realize this. So always we think, okay, the child who is got say low rank, he might be stressful. See, everybody is stressful in their own way. So these are the few examples: peer pressure, and also, as I said, non-academic performance pressure. This is the different environments we have in the school. So if you have this kind of support system in the school, actually the school is supporting the child, as I said, who's got 92%. Now he's stressful because he's not able to cross 96 because his friend has already crossed 96. Yeah, that is one example. And second, as I said, a child is failing continuously. That is another example of stress, the academic peer pressure. So if we have this kind of support system in our school, this can help this kind of students throughout the school and also beyond the school for their life. So this can have a real support. So what are the advantages? I hope this is clear. Let me summarize once again. Socio-emotionally, whenever there are challenges at the school level, the student level, the teacher level, and the parent level, how the school is able to help solve the problem or help solve some critical condition, or it could it is not a critical condition. We can say there is some situation which is not cool, which is not good. So let us not say problem. Always it is not that it is a problem. So things are fine. There is a concern. Let us use another word. There is a concern among these people. How the school is supporting them, right? So now, see, as I am telling you, there is lack of awareness. If there is awareness, it has become theoretical. And if there is introduced, then very few experts for large schools or no availability of experts. And now people have started getting online classes through some of the counselors. So how to do this? So we should have a psychologist, a counselor on board, at least one person. There are three options. One is have full time. Second, have a consultant on fixed days. Third, part time. You said few days in a month. They visit so many days in a month. So as I said, full time as a consultant. I mean, they are here for 4 months every year or 5 months or every week. They're coming. I mean, full time only. It will be like consultant because if it is a full time staff, 365 days you have to pay, and 365 days they'll be in payroll. You'll rate like a consultant. Third is no part time. Every day they come for few hours. So there are many options. How do you appoint these people? So the research says that if any school, it could be any school with strong socio-emotional support, strong socio-emotional development at school, they have good academic success rate. I mean, not that everybody is getting 100. So every child has excelled from his current position. It develops stronger socio-emotional skills and improves the academic performance of the students, as I said, from their own level. Whatever level they are in, it will elevate them from that level. And there is a reduction in the behavioral problems. Students who are going through this SEL classes, or basically you can say who have gone through SEL coaching or SEL awareness or SEL class. See, they can be awareness program, or a few schools have a subject, whatever form it might be. Who have gone through this SEL topics or engaged with the experts like teachers, life skill trainers. So, or say just support. There is no Excel, there is no life skills trainer, there is no expert, but the school has got this culture. He got this support. So directly or indirectly, they got good environment or they got support. They are less aggressive and disruptive. Note these words. They are less
aggressive and less disruptive. So you know that if a child is disturbed at home because of his own personal challenges, you can find the same effect passing on to the school, and you can see those challenges at school. Not that he'll be repeating whatever is happening at a family. He'll start disturbing. He'll be very kind of an anxiety, and he will disturb others in the classroom. And if somebody is confronting, the confrontation is happening between few of the classmates, he might become very, aggressive. Aggressive in the sense, might be not so tolerant, and he is behaving rude and all those things, or his words are not good, or physically he's trying to abuse people, right? So these things might see, reduction. And when it comes to emotional distress, there is less emotional distress. There are no emotional episodes. I mean, things are fine with the people. And the next advantage is uh, positive social behavior. Their interaction with the teachers, their interaction with the friends or other school members, or the interaction at home or community, neighbors. When his interaction, the social behavior itself is positive. The first thing is uh, avoiding wherever he's, I mean, there are cases where the child is able to do harm. No, he's not harming anybody. That's the first case. Doing good is the second. First case is he should not harm. Second is uh, he's not doing fights, or he's like uh, he's not naughty at school. He's like very decent and he behaves well. That's social behavior. And another next level of social behavior is how is he behaving, like wishing others, helping others, and he knows how to talk in a forum. So these are all social behaviors. Like when he's sitting for lunch at school, how he's maintaining the decorum of the environment, like even the cleanliness, or any guests are coming, how is he treating. All social behavior is your response to the society, people. So the social behavior is positive in these children who have got the support. So now, uh, what do we do for this? So as I said, we have to build a culture in the school, or as an overall organization. We have to build a culture. So how do we build a culture? Hmm, We have to start creating awareness, right? So it helps a lot of, I mean, it builds a lot of confidence. So I'd like to tell you a story, how you need to have a very strong willingness to be successful in life, because only the curriculum will not help you. The curriculum will give you the basic foundation. It will give you the skills. But when you have to excel in life, you need a lot of confidence. huh? See, uh, like how you are creative in your business, how you are creative in your job, or you're doing innovation, how are you excelling yourself? So that's being competitive. Say, I was discussing this with one of my, some of the people we were discussing recently. See, when ChatGPT came, people thought this Facebook and all, what will happen, ChatGPT, all these things come. Immediately, within few weeks or within few months of ChatGPT, Google had Gemini AI. It's a successful model, Gemini AI, and Perplexity. There is some from one of the Indian, Srinivasan. So he came up with this, and Facebook came up with Meta AI. In WhatsApp, it is integrated within few weeks. People thought it's a game over for all these people like Google and all, because now the world of AI, and people will start searching in AI. If you want to test it, go to Google Chrome. Now, after my session, go to Google Chrome and do Google search. The first or within third search answer, you will find uh, AI assistant, and you will find that answer. Like Google will show you 20 answers.
In that, in the first search or within third search, you can see a different colored option will be available. So the AI search or the AI capabilities, what AI, right? How it answers and how it organizes the answer. So Google search has integrated AI. Initially, you had to go to Gemini AI website to get this kind of answer, but from past few weeks or few months, it is integrated. What I mean to say is, the world is very tough. If you are only focusing, okay, children, you got 98 in maths, you got 98 in science, that will not help. It will be helpful if you have these social emotional skills. Like I told you, right? How to take situation. Right? It was a very tough situation because Facebook, the Meta is the company name. META, Meta is a company name which runs WhatsApp, which runs Facebook, which runs Instagram. All these companies are run by Meta, the company name. So immediately, I mean, now they are, shoulder to shoulder. And one more secret, many of them are not aware. You can go and search. There is someone called Yon, who is known as Godfather of AI. Currently, if you just go and search Godfather of AI, there are one professor and two people who worked on in genuine AI. Sam Altman is the later case. Sam Altman, who is known for OpenAI. They all came afterwards. But the people who really worked on neural connection, there's a psychologist. It's a very interesting story to tell you because psychology uh, is a platform based on which AI developed. So, anyways, what I mean to say is the CEO of Meta AI. I mean, whatever AI you have got in WhatsApp or Facebook, Meta, it is called Meta AI. The CEO of Meta AI is one of the founder of AI. I was very shocked to see. You know who is running Meta AI? The one of the founder of the AI technology, the person who invented current AI model. You can say he was a professor. He is the CEO of Meta AI. That's the talent. No? I mean, you believe me, I was utter shocked to see how can one think of be so competitive and you've got the founder itself, not the founder of AI company, the founder of the concept itself in your board as a CEO, and looking at your show. This is called opportunity. This is called. No? So no one will teach you in science and maths and English. So how are we being competitive in this kind of world? And one more example, there's someone, his name is, first name starts with S and second name starts with F. Stafford, Frank there's some very different name. So he's a person, he's working in one of the big company. Then a day came, the market was becoming very competitive. They wanted to build some product to just be on safer side in their company. So he went to the company, all the employees, engineers and scientists, everybody. He said, I'm hiring for my new team. There is something called IJP. We call it as internal job posting. Like IBM, Google, Infosys, all these companies do IJP. Like when new project is starting, instead of taking people from outside the company, within company itself, they do hiring. They quit the job in the department, they rejoin another department. It's like joining a new company. It is called IJP. He went to all the people. He said, I'm starting a project. I want people who make more mistakes. What is it? I want people who are willing to do more mistakes. Who are willing to do more mistakes. That is one condition. See, this is written in a book called One Thing. There is a very famous bestseller book, The One Thing. This is written in that book. And second, he said, who are hard workers. So when I read this, immediately I could connect. Okay, this is something related to socio-emotional skills, which is to be taught at school. Anyways, some of the people came to the team because the job description was very different. Now, quote unquote, it is written, make more mistakes and hard worker. Two things he mentioned. I want these people who are ready, please come to my team.
So he was a vice president. Already he was a vice president of the company. You know which is the product developed by that company? Still, people are very, very far from the technology. The people in the game, people who are having similar products, still people are too far to reach that place. Can you tell me what is the product that team developed? Why the team was formed? Any guess? That company, because of that product, I mean, one of the reason, that product was one of the huge reason the company could have multiple allied products after that, and the company retained the world's #1 position for many, many years. Even now it is almost top 5, somewhere top 1, top 2, top 3. It is fighting with NVIDIA. Can you tell me what is the product that team developed? Any guess? It's one of the luxury today. People think to be luxury. Everybody need it. The another hint is it is one of the product which we use for daily communication. iPhone. That is the team in Apple which developed iPhone. That's the iPhone team. Now iOS is older. But see, it's a very interesting story because the next level was Microsoft and Google, and everybody wanted to get into phone business because that's the game changer in the world before 10 years, 10, 15 years. I mean, really, they had to be in phone industry. Microsoft failed. You know, Google is not so successful. iPhone was a game changer. Assalamualaikum. Assalam. Ji, next speaker is waiting. Okay. Maulana came. Huh? Okay. No, that Abdurrahman sir. Yesterday I told no. Ji. Okay. What was my timing, sir? 6:30, sir. Okay. Sorry. I thought Maulana is not coming. I should continue. Okay. No, sir. Okay. Jazakallah. So that's the story. So I'll just conclude. So what I mean to say is, we have to be always ready to make mistakes, not to not intending to make mistakes. We are ready to accept our mistakes. That needs your willpower and all those things. So science and maths will not teach you the concepts of socio-emotional development. The experts of social emotional skills, counselors, psychologists, they can design programs for the school so that children are so capable, so hardworking, so their career path and all those things. We need people really working for us in our schools. Thank you very much. So next we'll discuss about counseling services, because if you want to have this kind of support system, you need to develop some support system. So we'll take an example of counseling service. So how can we start counseling services and all? So those topics we'll discuss in the next session. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shall I start, sir? Walaikum salam, sir. Yes, sir. Okay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. So, this week we how to retain the staff. So, we are on the last slide. So, let me conclude. This week we have conclusion in the class, inshallah. So, normally, why we want to retain the retention of teachers, staff and schools, particularly teachers, staff, particularly why you want to retain the staff. If you want to run a school of high efficiency, effective or school run the teacher should serve in a school for a long time, minimum 5 years. ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் இருந்தா ஒரு பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. So the effective, so that is why we want to retain the staff. Teachers நம்ம retain பண்ணணும் அப்படின்னா then only the quality of the teachers will improve. அதே போல ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஸ்கூல் அப்படின்னு சொன்னா சில விஷயங்களை கட்டாயமாக அவசியமாக செஞ்சிருக்கணும். பட் நார்மலி இன் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் this trend has not come. இந்த ட்ரெண்ட் இது வரைக்கும் வரல. பட் the world trend overall
வேர்ல்டுடைய ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் ஆர் த ஹைலி குவாலிஃபைடு பீப்புள். வேர்ல்டு லெவலில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து எஜுகேஷன் ஸ்கூல் ஃபீல்டு பர்டிகுலர்லி நல்ல ஹை குவாலிட்டி, நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, அகாடமிக் குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எங்கெல்லாம் பார்க்குறோமோ அங்கே ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். ஒன்று, there will be a continuous training for the teachers. The management, the government என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே இன்வெஸ்ட் மோர். பட் ஹியர் த ட்ரெண்ட் ஹஸ் நாட் கம், பர்டிகுலர்லி இந்தியாவில் வி ஹவ் நாட் காட் த ட்ரெண்ட். யாரெல்லாம் அந்த ட்ரெண்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களோ தட் ஸ்கூல் இஸ் சர்வைவிங் and it is developing in a very fast manner, which we have seen. நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம். எங்கெங்கெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ, பர்டிகுலர் டீச்சர் ட்ரைனிங்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ, தேர் வி சி லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ், நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ சில விஷயங்களை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடுறோம். ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு டூ, டீச்சர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு பல விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் கம்யூனிகேஷன். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பேசியிருக்கோம். How we communicate. எல்லா கிளாஸஸ்லயும் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். How we communicate with the teachers, the management, particularly the correspondent, the management members. ஸ்கூலுக்கு அவங்க விசிட் பண்ணும்போது how they interact, எப்படி அவங்க கம்யூனிகேட் பண்றாங்க with the teacher in a respectful manner. எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுமோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுக்குறோமா, that is one of the most important. நம்ம திருப்பி இந்த விஷயத்த நான் அறிவுறுத்திக்கிட்டே இருக்கேன். To retain the staff, retain the teachers. Teachers expect respect and safety, and particularly female teachers, they need safety, privacy, இது போல விஷயங்கள். Okay, now we come to skill development. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to invest. We should have a separate budget for developing the teachers. இதுல நான் சொல்ல வரும்போதே நிறைய பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் அவங்க வந்து 1 year பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் there is no ஸ்டாண்டர்டா யாரும் இருக்க மாட்டாங்க 1 year to why they are moving out, என்ன காரணத்துக்காக மாறிக்கிட்டே இருக்காங்கன்றத யாரும் வந்து, ஸோ இட் இஸ் a நேச்சர் அப்படின்ற மாதிரி, இயற்கை அப்படின்ற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. அது இயற்கை இல்லை. யுவர் ஸ்கூல் doesn't have the culture. அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இல்லாதனாலதான் டீச்சர்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்காங்க. There are so many schools, private school 20 வருஷம் 10 வருஷம் ஒர்க் பண்ண டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we should have a investment. ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் even if the teacher moves out, மேக்ஸிமம் ஃபீமேல் டீச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டீச்சிங் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா I have seen nobody moves out. இந்த ஃபீல்டுலேருந்து வேற ஃபீல்டுக்கு போகிறது வெரி ரேர். வேணா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி TNPSC இது போல எக்ஸாம்ஸ் எழுதி வேணா கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல போயிருக்காங்களே தவிர 90% ஆஃப் த ஃபீமேல் டீச்சர்ஸ் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல டீச்சரா வந்திருக்காங்க, பிஎட் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தே டோன்ட் மூவ் அவுட் ஆஃப் த ஃபீல்டு. பிஎட் படிச்சவங்க இந்த ஃபீல்டுல இருந்து வேற ஃபீல்டுக்கு போறது வெரி ரேர். மைட் பி 10% இருக்கலாம். வாட் எவர் அனாலிசிஸ் பர்சனலி ஐ ஹாவ் மேடு, அந்த அனாலிசிஸ்ல நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்சர்வ் பண்ணதில்ல டீச்சர்ஸ் யாரும் வேற ஃபீல்டுக்கு போறதா இல்லை. சார் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, டெவலப் பண்ணிட்டீங்க டீச்சர்ஸை, அவங்க வேற ஸ்கூல் போயிட்டாங்க, nothing is going to lose. See, the teachers are going to be a teacher for the society. இந்த சொசைட்டிக்கு அவங்க எப்படியாவது யூஸ் ஆவதாக போறாங்க, பயன்பட போறாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள், நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணாமே, நம்ம அது போயிட்டாங்களே அப்படின்றது அந்த ஃபீலிங்கே இருக்கக்கூடாது. இட் இஸ் a very wrong feeling. They are a teacher for this community. இந்த கம்யூனிட்டிக்கு, இந்த சொசைட்டிக்கு, இந்த கண்ட்ரிக்கு, இந்த நாட்டுக்கு அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க, எப்படியாவது யூஸ் ஆக போறாங்க. ஸோ யூ டூ சம்திங் ஃபார் த கண்ட்ரி, யூ டூ சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டி. இந்த சமூகத்துக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம், அதுல திருப்தி அடைங்க. இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் டு கெட் சாட்டிஸ்ஃபைடு. நம்ம விட்டு போயிட்டாங்களே, நம்ம ட்ரெயின் பண்ணமே, இட் இஸ் நாட் நத்திங் லைக் தட். வேற ஃபீல்டு வேணா சொல்லலாம், இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் வீணா வேஸ்டா போயிருச்சு. ஆனா ஸ்கூல் ஃபீல்டுல பர்டிகுலர்லி இன்வெஸ்டிங் ஆன் த டீச்சர்ஸ், ஒன்னு உங்க ஸ்கூலுக்கு யூஸ் ஆக போறாங்க, இல்லைன்னா இந்த கம்யூனிட்டி வேற ஸ்கூலுக்கு யூஸ் ஆக போறாங்க. It is going to be beneficial for the society. அதனால டீச்சர்ஸ் உடைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல we can have a budget, we can invest in them. Teacher training sessions, நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல மாஷா அல்லாஹ், I have seen one school, they are investing almost per month
per month they invest almost 10,000 rupees for developing the communication of the teachers. அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு spoken communicative English இந்த டாபிக்ல they spend from outsourced resource person call பண்ணி, and there is a remarkable change in the school atmosphere. நம்மலாம் பார்த்துருப்போம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ்ல even English teachers are not able to speak in English. இதான் current scenario. Might be Chennai போல cities okay. Other rural areas English medium teachers are not able to speak in English. So what we have to do is we have to invest. One of the most important skill development is communicating, particularly communicating in English. அதே போல when we want to retain long term நம்ம கூட serve பண்ணனும் அப்படினா work life integration. So support employees. I think this slide is visible. எல்லாத்துக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Support employees in achieving a healthy work-life integration. So, for example, whenever holidays are there, in Saturdays in class vechirkeenga, so have a very amicable, or stress illada or soonalaiye neenga uruvaakki kodunga. For example, normal school working time வந்து 9 to 4 matching. But Saturday is going to be a holiday for the teacher, the students can leave. But teachers, நீங்க கால் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் ஃபிளெக்சிபிள் டைம். அதே வந்து என்ன சொல்றது 9 o'clock தான் வரணும் அப்படின்னு கம்பல் பண்ண தேவையில்லை. இல்லை, மேக் இட் 10 o'clock, 10 to 3. ஸோ திஸ் 1 hour பெர்மிஷன் நீங்க கொடுக்கறது, இட் வில் see a tremendous சேஞ்சஸ். ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியே வந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒர்க் லைஃப்ல இருந்து அவங்க ஒரு சின்ன பேலன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, வி ஹாவ் சம் ரிலாக்ஸேஷன். இல்லைன்னா அப்படின்னா ருட்டீன் ஆயிரும். டெய்லி 9 o'clock வந்துட்டு இருக்காங்க, லீவ் நாள்லயும் 9 o'clock வந்துட்டு இருக்காங்க, தே ஃபீல் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், பர்டிகுலர்லி த மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ், கரஸ்பாண்டன்ஸ், பிரின்சிபல்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பிளான். எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை நம்ம உருவாக்கி கொடுத்தா த ஸ்டாஃப் வில் ரீடைன். இதெல்லாம் ரிட்டென்ஷனோட டெக்னிக்ஸ். தென் அகெயின் கம்மிங் டு த காம்படிட்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ். இதை நான் நிறைய இடங்கள்ல நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். இது எத்தனை பேர் பேசுறாங்க, ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் தப்பா நினைச்சுப்பாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கன்சல்டன்ஸ், கோஆர்டினேட்டர்ஸ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க. See, for an analysis, at least a pay of 10,000 is needed for anyone, not for survival கூட சொல்ல முடியாது. It is a decent salary. Private schools ஒரு decent salary அப்படின்னா even a LKG teacher has to be paid minimum 10,000. யாரெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ், ஐ திங்க் யூ வில் அக்செப்ட் இட். நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ த மினிமம் டீசன்ட் சேலரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றதா இருந்தா ஒரு 10,000 கீழே ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் அ டீசன்ட் சேலரி. தெர் ஆர் மெனி ஸ்கூல்ஸ். தமிழ்நாட்டில் இன்னும் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு 3,000, 4,000. So you just see what is a or 4,000 அப்படின்னா what do you mean by that? Not even 150 rupees per day. So there should be a fair benefits compensation வந்து பாத்தீங்கன்னா there should be a reasonable ethical. இது வந்து ethics, இதுக்குன்னு சில ஒழுக்கங்கள் ஒரு ஃபீல்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மேனேஜ்மெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது. Then only the teachers will be there. வேற வழி இல்லாம இருக்கிறது வேற, ஹாப்பியா ஒரு சந்தோஷமா ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன்ஸ். ஸோ தேர் ஷுட் பி அ ஃபேர் காம்பன்சேஷன். ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்க்கு நான் நிறைய இடங்கள் இதே தான் சொல்லுவேன். எப்படி பில்டிங்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்களோ, யூ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் த டீச்சர்ஸ். பில்டிங் இருக்கு, நல்ல குவாலிஃபைடு குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ வாட் யூ வில் கெட் இஸ் டே பை டே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேர் வில் பி அ ஃப்ளோயிங் பாப்புலேஷன் தான் இருக்கும். இந்த வருஷம் ஒரு 50 பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புது அட்மிஷன் இருக்கும், 50 பேர் வெளியே போயிடுவாங்க. ஆனால் நமக்கு தெரியாது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு. அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் வில் ஹாவ் அன் எஃபெக்ட் ஆன் த குவாலிட்டி, அகாடமிக் குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்கூல். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபேர் காம்பன்சேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தெர் இஸ் இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு ப்ராவர்ப் சொல்லுவாங்க, இஃப் யூ த்ரோ, டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ, இது ஒரு ப்ராவர்ப் தான். இஃப் யூ த்ரோ பீஸ், that means PEAS. நீங்க வந்து ஒரு பட்டாணி போட்டீங்க அப்படின்னா if you throw peas you will get only monkeys. It is a proverb தான். Why I am giving this example னு சொல்ல வேணாம், நினைக்க வேணாம்.
If you throw peas, நீங்க ஒரு பட்டாயம் போட்டீங்கன்னா குரங்கு தான் கிடைக்கும். அதோட மீனிங் I'm not able to translate in a proper manner. So translation அது ஒரு பெரிய vast ஒரு கலை அது. So if you throw peas, you will get only monkeys. I have only 2 minutes. I'll finish it off inshallah. And if you throw a piece of meat, you will get lions. இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு நல்ல காம்பன்சேஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா you'll get qualified teachers. Invest in the teachers. அதே போல அவங்களுக்கு கேரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட், பிஎட் படிக்காம பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ ஐடென்டிஃபை பீப்புள், யாருக்கு வந்து நம்ம இது மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணா யார் வந்து லாங் லாஸ்டிங்கா நம்ம கூட இருப்பாங்க அப்படின்னு ஓரளவுக்கு நீங்க கணிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ட்ரை டு ஹெல்ப் தம் டு டூ பிஎட் இல்ல போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் எம்எட் பண்றதுக்கு. ட்ரை டு பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸ், ட்ரை டு ஹெல்ப் தம் டு டூ பிஹெச்டி. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம செய்யும் போது இன்ஷா அல்லாஹ் என்ன ஆகும்னு சொன்னா the teachers will be with us. The quality of the school will be surely improving inshallah. Okay, jazakallah khair. I think the time is up. Inshallah, we'll see in the next Wednesday inshallah. Jazakallah khair. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Sir, முடிச்சுக்கலாம் சார்.